Doamna doctor, sunt foarte multe persoane necredincioase care susțin că nu există lumea de dincolo. Sigur, depinde cum privești. Cu ce ochi privești? Cu ochelari speciali, de exemplu, care vizualizează anumite frecvențe, știți? S-ar putea ca să avem surprize. S-ar putea să avem surprize multidimensionale. Pentru că trebuie să știți, oricum ateii, da, adică persoanele care sunt total necredincioase, o să fie destul de încercați dincolo de mormânt, așa cum spune părintele Bartolomeu Anania. Ce se petrece însă dincolo de mormânt? Materialiștii, ateii, estropiații spiritului spun că dincolo de groapă nu mai e nimic, că totul se cufundă în neant. Mai sunt și astăzi ziariști care, păstrând tarele comunismului și anunțând decesul cuiva, spun că a trecut în neființă, ceea ce, fie vorba între noi, e o prostie. Ar fi groaznic să fie așa. Viața și-ar pierde sensul, totul ar cădea sub incidența absurdului. Dacă după moarte nu mai e nimic, ce rost are să mai trăiești, să te zbați, să iubești, să urăști, să lupți, să speri? Ei bine, noi creștinii, noi știm că omul este alcătuit nu numai din trup, ci și din suflet, și că aceste două componente, trupul și sufletul, trăiesc împreună din momentul zămislirii în pântecele mamei și până la ultima suflare. Ele nu se despart decât în partea fizică. Trupul merge și se descompune în pământul din care a fost alcătuit, în timp ce sufletul nemuritor își ia zborul către ceea ce numim lumea de dincolo, unde, la oaltă cu cei ce încă trăiesc vii pe pământ, așteaptă ceea ce așteptăm cu toții, mărturisind în crez: învierea morților și viața veacului ce va să fie. Moartea. Ce este moartea, doamna doctor? Este o transformare. Ea este o trecere dintr-o dimensiune în altă dimensiune. Care este impactul emoțional pentru cei care au trăit experiențe în pragul morții? Impactul este sufletesc, experiențele sunt sufletești mai degrabă. Ei au văzut, cum spuneam, lumea nevăzută, deci, care începe la marea majoritate cu experiența unui treceri printr-un tunel. Știți că așa descriu. Dar majoritatea, trebuie să știți, că sunt complet transformați în bine când revin. Multe dintre persoane capătă abilități și chiar devin vindecători. Cu ce vin de acolo? Cu un sentiment foarte profund, cu compasiune vin. Pe tărâmul lui Dumnezeu, cu alte cuvinte, este pace, este armonie și foarte multă compasiune. Have you ever looked at yourself and wondered what's under the skin? Do you realize there's 100 trillion cells in you? 25 trillion of them are red blood cells. Those red blood cells wear out, last 4 months. So if you calculate it out while you're sitting here, every second, your body is making 2 to 3 million brand new red blood cells. And you don't have to even think about it. That unseen part of us is astonishing. I fell in love with an electron microscope a long time ago. And that microscope led me to a fabulous career. I was at the very top peak of it as a biophysicist scientist, publishing, speaking, running a lab. I loved this work, and I felt all was well. Science was the whole deal. And then, all of a sudden, something else happened. I was home, cleaning house, and this thing was on the mantle. And I was vacuuming in front of the mantle. I didn't bump it, but it fell off, and I took it in free fall. It hit me on the head. That was a game changer.
sudden death. I went down the long, dark tunnel. I never heard of near-death experiences. I didn't believe in them. If I had heard of them, this was in the late 70s, before they were popular. I had no belief in an afterlife. And greeting me at the entrance to the light was my grandmother and mother, two women that I loved dearly who had passed. And they could express their love to me. And they didn't look like they'd been dead 20 years. They were in great shape. And then into a place that was exquisitely beautiful with rolling hills and lights. And the emotional sense was you'd never want to leave. Everything was perfect. There was no agenda and nothing going on in my head except being there completely. Then, boom, in the presence of a being of light. Once again, unusual. I had no belief. I had no idea. This was just not part of the paradigm in which I worked. I had no discussion about coming back or not. I had no real life review. But all of a sudden, I'm back on the floor with a really sore head. And I reach up and touch my head, and it's matted with dried blood. So I wasn't out a second or 2 seconds or even a few minutes. What we've figured is probably at least an hour and a half, maybe 2 hours. And most people out that long are gone. They die. There's something like 13 million records of near-death experiencers in our culture now. Very interesting stories, similarities, but not exactly the same. I had some take-home messages from this event. The first one, which I've put into practice deeply and all the time, is house cleaning is very dangerous. Don't do it. You know, so then my scientist brain, which is curious, but also kind of stubborn, said, well, yeah, okay, so you had an event with low oxygen, so blah, 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 blah. And I discounted the whole thing. But I couldn't get away from what I had seen in the unseen world. I couldn't get away from the expansion of my reality. And I couldn't get away from the emotions that I experienced there. So I started reading and talking to people, so on and so forth, and slowly began to experience and understand that a healing gift had emerged. Not because of near death, but because of becoming aware that all of us are healers. You've got 2 to 3 million brand new red blood cells in this last second. Your body is healing all the time. We touch one another with kindness, with love, and that becomes healing. We can meditate and do some things with that. It took me 7 years and a real distinct calling to make that my life work. And so I truly jumped off a cliff and left the lab, trained somebody to take over the lab that I was running, and shook my head a bunch of times and said, what have I done? In the process of trying to understand how we touch one another with health, I had the opportunity to go to several foreign cultures. The most powerful one was in Bali. I experienced 10 years of going back and forth from Seattle to work with a shaman, transmedium, healer there. She was amazing. Her name was Jiro Manku. She worked deeply in trance, and this is one of her states. When she was in that state, she could look inside of someone's body and describe what was going on with them. She described cells. She'd never seen a cell. She'd never heard of cells. She'd never seen a book of histology. She had no education in it whatsoever. But in her own way, she penetrated to the depth
of a person's issues and could describe that so that I understood it. We shared a lot in those 10 years, and I worked exclusively with her during that time. She took me to some very unusual places, unusual temples. This particular one in this carving you would never find. There's no sign, it's not in any tourist book, but I had great experience with her. She would bless me with holy water and from time to time and sprinkle me with a little water. And on this particular day, she decided it would be fun to just soak me totally. The experience there was such that when I came back to work with my clients, the work had expanded. I could do things I couldn't do before. So the learning was not about technique. It was not about protocol. It was about deepening oneself in the practice and sharing that with another. Aceste capacități de vindecare cu care se reîntorc oamenii din comă, din moarte, cum apar, cum se întâmplă ele de fapt? Ele sunt un fel de inițiere pe tărâmul din lumea nevăzută. Se întâmplă ceva acolo când ajung acolo. Este o energie, de fapt, de frecvență înaltă în această lume nevăzută, care te cuprinde. E ca un fel de iubire care te înconjoară și un sentiment de siguranță. Deci ceva care te protejează. Așa simți. Așa descriu, de fapt. Este sentimentul profund, de fapt, al legăturii divine, pe care noi îl percepem, știți, mai greu aici pe pământ, pentru că în dimensiunea fizică noi nu suntem așa de sensibili. Știți cum suntem când plecăm, cum sunt sufletele noastre, datorită vibrațiilor joase pe care le avem. Dar trebuie să știți că acest sentiment, această protecție, această iubire a lui Dumnezeu către noi există tot timpul aici pe pământ. Noi avem o insensibilitate legată de ea. Iar în dimensiunea sufletului, că vorbeam de această dimensiune, ea este mai directă, ea este mai firească, este mai impactantă pentru noi. Și, cu alte cuvinte, în acest spațiu al lui, că este spațiul lui, da? Noi devenim brusc, cu alte cuvinte, creatori. Noi devenim vindecători, devenim ca el, cum spuneam. Deci este o inițiere, de fapt. Care este sentimentul cu care vii de acolo, din lumea de dincolo? Deci întâlnirea de dincolo, de exemplu, îi face pe oameni să capete încredere și să își certifice credința. Chiar dacă uneori nu-L văd pe Dumnezeu, trebuie să știți că îl percep. Sentimentul este compasiunea, cum spuneam, și trebuie să știți că este nevoia după trăirea acestei compasiuni, este nevoia de a împărtăși bucuria, de a împărtăși minunea întâlnirii, miracolul, pentru că ei vin și spun că s-a întâmplat un miracol, așa apare, așa descriu. Și apoi nevoia de a ajuta, dorința de a ajuta, știind de acum adevărul, cum că există Dumnezeu și că cum El ne iubește pe toți. Pentru că cei întorși de acolo știu deja ce noi aici nu știm sau aflăm după moarte, ca anume că El ne iubește și că El există și că El este într-o mare protecție și într-o mare afectivitate față de noi. Doamna doctor, am văzut experiența unei femei, biofizician, care a trăit această minune și a impactat-o profund. Da, este mai mult decât atâta, pentru că doamna biofizician și-a propus apoi să măsoare, foarte interesant, cum arată creierul, ce structură are și ce modificări se întâmplă la nivelul creierului în momentul în care este activat un vindecător. Adică în momentul vindecării sau în meditații, noi știți că emitem o energie de vindecare. Și dânsa a măsurat, practic, prin aparatură specifică, ce se întâmplă în creierul unui vindecător când emană vindecare. Până acum nimeni nu a făcut acest lucru. E foarte interesant. Și ce credeți că a observat? Că se emit unde delta și că cum apare energia, apare dintr-o emisferă în altă emisferă și apoi cumva iese din creier pe unde? Prin cortexul prefrontal, zona aceasta care este legată, se pare, este activată, că noi avem acest sentiment de compasiune. Deci, cu alte cuvinte, dacă omul nu are compasiune, nu poate fi un vindecător. Foarte interesant acest lucru, pentru că sunt foarte multe persoane care vor să devină vindecători, dar nu lucrează la compasiunea lor. Ce înseamnă compasiune? Înseamnă generozitate față de umanitate, față de oameni. De asemenea, trebuie să știți că în vindecările la distanță sunt implicate undele alfa, de exemplu.
Și o să vedem în următorul filmuleț. In more recent years, there's been a lot of interest, particularly in Richard Davidson's lab at the University of Wisconsin, and now it's spread to some other places. And what goes on, at least in one group of cells, the neurons of the brain, when we're in a compassionate state and reaching to another, or in a meditative state. So the curiosity for me has continued to expand and move and ask questions, trying to work with both sides. What's the science of what's going on here? And what is the spirit of it? And how can we help each other? This was a bit of research that we did in New York City. There's a young man up on the table, and his brain waves are being shown on the far left computer. Looks like he's asleep right now. The thinking mind is closed down. He's got a lot of delta at the bottom of that computer chart, and so that says he's in a deep unconscious state of sleep. When he actually woke up and we were finished, he said, the arthritis has just been hurting me so much. It's gone. It's a lot better. And it stayed gone. Now, my brain is being recorded on the right. The axis right down the middle is a split between the right and left hemispheres of the brain. There's been a lot of information that our left brain does the thinking and the right brain does other stuff. Scientific literature now is saying that's not entirely true. And here is a situation where both my right and left side of brain are doing similar things at the same time. So the very upper bars are very fast neuron activity, the gamma. And right under it, the next couple of bars are the somewhat speedy beta waves, activity again of our neurons thinking. So I'm alert, aware, not drowsy. Then the big, broad expanse there are alpha. Those are slower, and those are the sense of well-being. So when you're doing this work of responding compassionately to another, there's a sense of well-being in the practitioner also. Right under that big, broad expanse are some other bars, about 3 levels of those. Those are theta. They're slower again in neuronal activity. Those are active in dream states. They're also active when we're visualizing. And the bottom ones that are busy there too are delta waves. Delta is usually only seen in most of us in deep unconscious sleep. But in advanced meditators and when people are sending healing, there's a lot of delta activity. Curious. We don't know why, but it's curious. Now here's another EEG type of work which has a little bit different axis, but you see over 1, 2, 3, 4, 5 sensors, the huge array of blue spikes all across the top of my brain when I'm sending healing to someone. Those are all delta. And you see the bar graph, the one that's blue, some of that delta activity is 10 times higher than anything else going on in the brain. So there's something about this very slow pattern which is active in the waking mind, but when we are involved in helping others. I had a really cool opportunity to go to Tokyo, was invited there, and to Nihon University, where they hooked me up with 125 sensors. Now, I'd had a lot of EEG work because we were interested and curious into all of this. And lo and behold, they stuck those sensors on my head out of a vat of salt water, and it ruined my hairdo. What a deal. But each of those had a wire that went to record what was going on in the neurons of my brain. And we saw that in the thinking brain, or just sitting around brain, there wasn't much activity. That's the little picture. The big one is during a healing session, when I was sending to a man that was right in front of me, end-stage colon cancer. The red is the highest activity of neurons that could be recorded with their equipment. And in fact, it started kind of in the rear part of the brain, moved across the right side, then off to the left, and looked like it almost shot out of the left prefrontal cortex. That's a part of the brain that's known to be
active when compassion arises. So then we asked, as our curiosity kept dragging us along, what happens if you're working with someone a long ways away? Does distance limit this work? So my friend Juan Acosta was recording someone with quantitative EEG in Santa Cruz, and I was in Seattle, almost 1,000 miles away. And I thought, oh boy, they're going to show a lot of delta, right? Because I'm running delta. No way. This woman had virtually the same activity in her beta, zeta, and delta. What changed was her alpha waves. Well, when I talked to her afterwards, she'd been in the midst of a horrendous time in her life. She had not had a sense of well-being or peace, she said, for over a year. And during a very short session, about 10 minutes, all of a sudden, she felt peaceful again. And her alpha pattern went from 41 microvolts squared to 110. So the healing is not confined to the brain or to the neurons, and it's not the route of it, but it's an easy group of cells to be able to test. We don't have to chop you up and put you in the microscope. I've also done work now in India, 7,700 miles away, and we found immediate response and changes in someone who was being tested at a biosciences research center. I'm also now actively working with a group at the University of Washington, a group of fabulous scientists, and so we're just beginning some studies. Again, following the sense of curiosity, what can we understand? How can we help one another? So I hope that you will take with you today this idea. We walk with mystery in us, around us. What we know from microscopes and telescopes inform us that the world is huge, and there's a lot of reality we don't know about. We also know that compassion can actually touch the world. And so I encourage you to take a moment to think about sitting on top of Mount Baker and send compassion, send well-being to your loved ones, to your community, to this world. Thank you. Doamna doctor, de ce trebuie să ajutăm pe ceilalți? De fapt, nu trebuie. Nimic nu trebuie. Trebuie să înțelegem cum funcționează lucrurile. Aș vrea să ne uităm aici, uitați la acest citat, spune: lucrul cel mai prețios rămâne nevăzut. Așa e și cu ajutorul. Nu trebuie să ne vadă nimeni că ajutăm și nu trebuie să ajutăm că trebuie să ajutăm. Dar vedeți dumneavoastră, atunci când realizezi că nu există separare, că tu nu ești separat de ceilalți și că există o singură ființă care se numește umanitate, trebuie să știți că atunci realizezi că de fapt nu i-ai ajuns pe ceilalți când o faci, când îi vindeci. De fapt, tu te-ai ajuns pe tine. Și atunci, când realizezi acest lucru, devine un act de iubire, deja. Pentru tine, pentru ceilalți și a întregii creații. Doamnelor și domnilor, emisiunea noastră se încheie aici. Vă dau un sfat, iubiți pe cei din jurul dumneavoastră, pentru că așa vă iubiți și pe voi înșivă. Până data viitoare, vă dorim să aveți armonie în suflet, să fiți credincioși și sănătoși.